Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Monolith. Moi drodzy, prawdopodobnie będzie to już ostatni odcineczek, ale przyznam wam się szczerze, że po nagrywaniu ostatniego odcinka miałem burzę emocji. Ta retrospekcja, którą tutaj przeżyliśmy, tak wpłynęła na mój umysł. Zacząłem sobie sam robić taką retrospekcję, jeżeli chodzi o swoje życie. Czy gdzieś czasami nie przemyka mi ono przez palce? Czy wszystko robię dobrze? Czy odpowiednio dbam o swoją rodzinę? Czy nie będę czegoś żałował, że czegoś nie zrobiłem? Naprawdę, ta gierka jest genialna. Ona od samego początku miała coś w sobie takiego, że mnie ciągnęło do niej. Ale po tym, co przeżyliśmy w ostatnim odcinku, to jest po prostu wow. Aż jestem ciekaw, jak zakończy się ta historia. Melissa, my alter ego that I used to chase my dreams, to take risks and go my own way. Maybe the part of me that doesn't want to be a part of something bigger. No dobra, mamy kolejne wspomnienie, ale musimy udać się na górę. Aż boję się tego, co tutaj zobaczymy. It's locked. It's locked. Dobra, ale jedne z drzwi się otworzyły, tylko teraz pytanie, które? Które to były? Tutaj mamy dwójeczkę. Oh, there you are. I've been waiting for you. I'm sorry. I know it's my turn tonight, but our little man is still awake and refusing to sleep. I think he'd like you to read him something. I'd love to. Great, thanks. I'm honestly pretty exhausted from work. Wait, where are you going? I need to take a shower. I'll be right back. I feel exhausted all of a sudden. Just like back then, I suppose. And I'm wearing completely different clothes. Can I change something, maybe? Maybe I can get him to sleep. Then we could relax afterwards. Dobra, mamy kocyk, mamy łóżeczko z naszym syneczkiem. No older than a year. Oh, Finn. I am so sorry. I wish I could take you into my arms, but he's barely awake. Something's bothering him, though. How could I help him? Po prostu przykryjemy go kocykiem, żeby nie było mu zimno. Come here. I'll tuck you in nice and snug. That's better. Jak się cieszy. Damy mu jeszcze pluszowego misia. Okej, mamy dwie zabawki. Pluszową zabawkę i pluszową zabawkę. Co jest według was lepsze? Nosorożec czy misiu? Misiu, nie? Bardziej tak przytulnie wygląda. Look who it is. Yeah, you like him, don't you? A może tą drugą też będę mu mógł dać? He's clinging to the other plushie. He doesn't need another one. No i bardzo dobrze. Dobra, zapaliliśmy lampę, być może duże światło będę mógł zgasić, ale to, co zauważyłem w poprzednim odcinku, jak obskurnie wygląda ten pokój. Zobaczcie, wszędzie odklejają się tapety. Tutaj praktycznie już oderwały się całe dwa paski. Jestem ciekaw, tu też w ogóle podłoga wygląda tak, jakby się rozpadała. Jestem ciekaw, czy oni żyli w takiej biedzie, że nie było stać ich na naprawę tego, na remont? No older than a year. Oh, he doesn't seem to like that. Czyli Finn nie lubi ciemności. No dobra. I can't see anything. It's too... Czyli najpierw zgasiłem światło, a potem szukam książki, którą byśmy mogli mu poczytać. W pierwszej kolejności powinniśmy znaleźć książkę. Which one of these? Czy ja mam jakiś wybór?
Dzień burzy w Bommels. Mulea uczy się wspinać. Hel i Freya zaginęły. Anton i Złoty Lis. Zbiór przygód Guybrush'a. O, Guybrush'a sobie weźmiemy. Jestem ciekaw, czy to jest takie nawiązanie do Guybrush'a Threepwood. Once upon a time. He's still... I don't think it's the book, but there's something... Myślę, że duże światło mu przeszkadza. Once upon a time. And he's asleep. I remember I used to watch him sleep. I needed that. Oh. Hey, it worked. You just need to know how. Yeah, well, you've got a knack for it. It's late, and I'm exhausted. I'm going to bed. Are you coming? I don't think that's possible, but... Wait. I'm sorry. Oh, Tessa, I know how you feel. Too late. Not real. I know. But it was nice anyways. That was too difficult. It was exhausting to take care of him after work, but now it feels more like a blessing. I suppose it used to be too much of a routine. I took it for granted. I would have definitely had the energy if I just forced myself a little. Jestem ciekaw, jak zakończy się ta historia. Czy my się obudzimy ze śpiączki i wrócimy do normalnego życia? Czy po prostu to jest coś w rodzaju, nie wiem, czyśćca, takie odpokutowanie za swoje błędy? Oh, despair, fear. Yes, that felt lovely. Kolejne drzwi, które się otworzyły, tym razem na górze. Przyjemne uczucie. Czy będzie takie przyjemne? Zobaczymy. Before I do anything differently, I have to look at this book. Mark said something about a planet. Yes! I can move the mouse. Let's see. Melissa Luna. No progress without obstacles. I'll just scroll through it. A man called Nolan crashes on a planet with no emergency signal. There's a space station in front of him. The letters IMC are visible. He finds out that he used to be this station's commander. I wrote that. I can even vaguely remember how I did it. It was at this desk. I was alone with nothing but the buzzing of lights to keep me company. I submitted it under the name Melissa Luna. She was my pseudonym, so I could write the book in peace without intervention. Tony had no idea and probably kept wondering why I was at work so long. All so I could do it without help? But then I sort of experienced my own book. And because Melissa was the author, she was able to change everything in the story just how she needed it. Remove people, fly, everything. But how is that? Hello? Hi, it's me. Still at work after all? Mam dużo do zrobienia. Muszę przygotować się do urlopu.
I had a lot to do. I see. Alright. I tried to call you earlier. Guess you haven't listened to your voicemail? Nie miałem czasu, rozproszyło mnie coś. I got distracted by other things. More important things. I understand. No, just... I'm sorry. Would have been important to me, but... Anyway, I'm gonna need my black tie tomorrow. Mark borrowed that, right? Have you got it? Już go nie ma. Nie. He's already gone. Of course. Because he gets off from work on time. Or maybe he checks his voice messages in case there's something important going on in his private life. I'm sorry. But everything is prepared for tomorrow? I znowu przechodzimy przez to samo. Jutro? Dla Noa jasne, dla Marka jasne, na spotkanie jasne. There's a meeting at 11 a.m. I'll rush through that, then I'll get in the car and be there at 2. That's something at least. I have a few things to sort out and then I'll go to bed. Please don't make too much noise when you get home. See you tomorrow. See you then. I love you. I'm sorry. What am I doing here? It's too late to change anything. I znowu zrobiło mi się jakieś smutno. Możemy wyjść z tego pomieszczenia. Tak naprawdę nie ma tutaj żadnych elementów klikalnych. When was that call again? Whoa, it worked. Hey, Tessa, are you okay? Your phone just rang. It was your husband. Sorry, I saw it in passing. Thanks, no problem. Are you sure? You've been a bit worn out these past few days and weeks. Yeah, yes, I'm fine. Good. I hope. I already forgot what I was supposed to do for Tony. Good thing he left me a message. Potrzebujemy krawata. Odtwórz wiadomość. Zadzwoń do Antonego. I still need that tie from Mark. I shouldn't call Anthony before I've got it. Mark? Hey, Tessa. What can I do for you? Tessa? Oh, sorry. Jestem ciekaw, co on tam gra. Co słychać? How are you? Great. Well, the same old job, but it's going great with Lisa. Actually, we've been looking for a house, but I'm thinking of proposing to her before. That is a great idea. I'm so happy for you two. You don't sound happy. Do you know something I don't? Has she told you she's unhappy with me? No. She loves you. And she doesn't want to lose you. I'm sure of that. You're doing the right thing. Whew, okay. You had me there for a second. Yeah. Jestem ciekaw, czy nawiązanie Melisy jest dlatego, bo żona Marka miała na imię Lisa. Zapytaj o krawat. Do you remember the black tie you borrowed? I need it back. Sure, I've got it right here. No i świetnie. Możemy zadzwonić do Antonego. I need a condolence card. I should hand in my vacation form with Mr. Bishop. Okej. Hello, Mr. Bishop. Good day, Tessa. Przełóż jutrzejsze spotkanie. Could we postpone tomorrow's meeting? I have to be at a funeral. And you only got informed of this funeral today? Tomorrow is an important day. The meeting is crucial and you have to be there. Yes, I forgot to tell you. I'm sorry, but everyone else has already left. Next time tell me in time. Otherwise we'd have had the meeting today. Chciałbym wziąć urlop. I'd like to take a vacation in November.
Oh, you're pretty late with that, dear. But I think nobody else has applied for a vacation that month, so... Okay, fill out the vacation form and hand it in. Got it. Will do. Chociaż tyle. See you later, Mr. Bishop. Bye, Tessa. Dajcie mi znać w komentarzu, ile wam zostało jeszcze starego urlopu z poprzedniego roku. Mi chyba... 18 dni? Nie wiem, w sumie dzisiaj patrzyłem, to razem do wybrania mam 44 dni z tym rokiem. Kiedy ja to wezmę? The condolence card for Noah's funeral tomorrow. It still needs our picture and my signature. I'll take a pen, too. Robię trochę jak Tessa, nie? Pracuję ponad wszystko. Nie myślę o tym, żeby odpocząć kiedykolwiek. W ogóle też tak mam, że kiedy chcę wziąć urlop, to nie chcą mi go dać, nie chcą się zgodzić. No i właśnie to jest to, nie? Że gdzieś tam, powiedzmy mi, to życie ucieka przez palce, bo poświęcam się za dużo pracy. As neatly as possible. Done. Now all I need is a photo. Dlatego ta gra mnie tak bardzo mocno wzrusza, bo pokazuje taką prawdziwą rzeczywistość. I myślę, że nie dotyczy to tylko mnie, ale wielu z was, że za dużo pracujemy, za dużo myślimy o karierze, a za mało poświęcamy się bliskim osobom. I got this frame for Christmas from a colleague. The sample picture is still inside it. Dobra, czego my jeszcze potrzebujemy? I've already signed it. Our condolence card. It still needs a photograph. I've already... Wciąż potrzebuję zdjęcia. No tutaj mamy ewidentnie jakieś zdjęcie. Ale może coś będę mógł wydrukować. Szambala. Grosik. Chcecie poczytać prywatne wiadomości? No to możecie. Przelecę wszystkie te wiadomości. O, mamy zdjęcie w załączniku. Przelecę wszystkie te wiadomości. Możecie sobie spauzować film i to wszystko na spokojnie poczytać. Piwo, o, to przeczytam. Hej Tessa, muszę z tobą porozmawiać o Lisie. Myślę o oświadczeniu się jej. Co myślisz o wieczornym wyjściu do pubu, gdy tylko będzie ci pasować? Pozdrowienia, Mark. Ja bardzo chętnie wyjdę z Markiem. Nie ma postępu bez przeszkód. Melissa Luna. Ale zobaczcie, czyli w jej książce tak naprawdę głównym bohaterem jest mężczyzna, a nie kobieta. Nie ma postępu bez przeszkód. 500 stron. Samotna fantastyka naukowa. Rozbicie się na jałowej planecie. Latający robot w roli pomocnika. Złożona fabuła. Pytanie za pytaniem. Dorosły przekaz i prezentacja w ponurej atmosferze. Nieznana autorka Melissa Luna. Nie mamy nawet jej zdjęcia. Kilka postaci, a więc niewiele dialogów. Książka leży na naszym biurku od lat, ale z każdą poprawką staje się coraz lepsza. Świetna gramatyka i ortografia. Autorka mogłaby być redaktorką. Dobra, gdzie jest ta drukarka? Gdzie mi się to wydrukowało zdjęcie? Hello, Mr. Bishop. Good day, Tessa. Chciałabym wziąć urlop. I'd like to take a vacation. Oh, you're pretty... Okay. Got it. See you later. Bye, Tessa. Kartka kondolencyjna. Zezwolenie A34, formularz urlopowy. Forms, application. I'll take one of the vacation form. Dobrze, że nie wziąłem wypowiedzenia o pracę.
And finished. Let's see. Yes, I can approve that. Thanks. The condolence card still needs our picture on. Kartka kondolencyjna wciąż potrzebuje naszego zdjęcia. Ja nie widzę tutaj nigdzie drukarki, gdzie to zdjęcie wyjechało. Dlatego chyba sobie podświetlę wszystkie punkty interaktywne. Zdjęcie, telefon, Bishop. A, tu jest drukarka. A printer and copying machine. Ugh, I can hear this. Our picture. I can't just stick it on. I should print the picture directly onto the card. Łamatko. Czyli muszę to wykonać po raz kolejny. Drukuj. Gdzie jest drukuj? The card is inside the printer, ready to go. The picture fits perfect. Good. I should have everything. Hey, honey. Thanks for calling me back. So, what's the deal? I think I've got everything. Good. The condolence card is ready too? Fresh off the press and signed. Great, thank you. I've got your black tie, and my vacation has been approved. Oh, excellent. Are you gonna be at work much longer? No, I think I'm almost ready to come home. Great. But you sound unhappy. You can stay if you've got something important to finish. I'm pretty exhausted from work, and I'm probably gonna fall asleep on the couch. You'll think of tomorrow? How could I forget Noah? Good. I love you. See you later. I love you too. See you. No mam nadzieję, że zrobiliśmy tutaj wszystko, co mogliśmy. Simply put, in hindsight, it probably wouldn't even have had any negative impact on my job or the book. Still, back then I ignored those facts, telling myself I had to concentrate on what I was working on. If there was any job I was forcing myself to do, then it was one I imposed on myself. There's one door left. But is this still not enough to wake up? I understand now. All of it. It's locked. Czyli po raz kolejny musimy porozmawiać z widmem, które jest na dole. Tylko z którym? Ich jest tutaj naprawdę sporo. Oh, despair. Oh, despair, fear, anger. That didn't feel good. I should perhaps look more closely before diving in. Najsmutniejsze widmo, jakie tutaj widzę, to jest to pod ścianą. Oh, despair. Oh, I...
Nie mogę trafić na to widmo, które mi coś przedstawi. Chociaż z drugiej strony sobie tak myślę, może powinniśmy wziąć Melisę. Melissa. Maybe the part of me... Jednak nie. Yes, that felt lovely. Czyli otworzyły się ostatnie drzwi. Drzwi numer 14. It's the next day, so this must be the meeting. Rozpocznij spotkanie. I have to get this meeting finished before 1 p.m. I'm sure the others are going to try to get their suggestions through. I don't really care which book makes it, as long as Mr. Bishop decides quickly. Ah, Tessa, there you are. Good. We've been waiting for you. We've saved the most important point on the agenda until you arrived. The book Our Final Adventure needs to be replaced. G.S. Queen's Nothing is Possible. Peter Smith's The Legacy. I don't care. You don't care? Tessa, this is serious, and I'd like my lead editor to have an opinion. What's your suggestion? Melissa Luna's no progress without obstacles. Very informative. Let's discuss which title you'd prefer. I'm sure you've all made notes. What do you think about the book Nothing is Possible? This book is the perfect mix of spookiness and sophistication. Ta książka to idealne połączenie grozy i wyrafinowania. Zgadzam się, nie mów nic, nie zgadzam się. Potrzebuję więcej informacji, przerwij spotkanie. Opinia pana Bishopa. Złość, złość. That's right. Co sądzicie o książce Nic nie jest możliwe? Horror od zawsze był czymś dla mas. Te historie są idealne, jeśli lubisz horror. Nie ma w niej absolutnie żadnej głębi, po prostu leje się krew. Nie jest to łatwe w przypadku makabrycznych książek. It's not easy for morbid books. That is correct. I've heard all of these stories before. None of this is new. Słyszałem już wszystkie z tych historii, żadna z nich nie jest nowa. Zgadzam się, nie mów nic, nie zgadzam się, potrzebuję więcej informacji. That's right. So far, I cannot make out a clear favourite. What do you think about the book No Progress Without Obstacles? It conveys a nice dark atmosphere. Zgadzam się, nic nie mów. Co sądzicie o książce? Nie ma postępu bez przeszkód. Okrągły, gadający robot, który może wyświetlać hologramy, wygląda znajomo. Każda odpowiedź rodzi nowe pytanie, ekscytujące. 600 stron to zdecydowanie za dużo jak na tę historię. Historia ma serc i nie jest ani trochę zagmatwana. No troszeczkę była tę historia zagmatwana. Ale to może dlatego, że sami braliśmy udział w tej historii. Every answer just opens up a new question. Thrilling. That is correct. The author would not have delivered this quality at the beginning of the development. Zgadzam się. That's right. Good. That's me sold. Very informative. We will publish No Progress Without Obstacles. The others just can't keep up. Okay. Christine, I want the current manuscript with all of the changes made to the last version on Tessa's desk today. Tessa, are you okay? Yeah. Just for a second, everything was sort of unreal and overwhelming. Then I realized it is. I've got to do something later. Something private, but I'll take care of this first thing tomorrow morning. That's fine. Ethan, inform the marketing department
adjust the graphics and texts. And you, Tessa, you polish that book tomorrow. You know how much we're banking on this book's success. Got it. Excellent. Let's get to work then. Give me your number. Hmm? The author's number, so I can tell her how heroically you fought for her. I mean, it was like a lioness defending her cubs. She was. What do you mean? It's my book. It's yours? Yes, it is. What do you think? It's not bad. It's got some flaws. The message it tries to convey is interesting, but it needs some work. Maybe you should make the planet more alive. Thanks, Mark. You're a good friend. To be honest, I just wanted to get the meeting over quickly. Why? What are you up to? It's one of Tony's colleagues' funeral today, at 2 p.m., and I have to find a way of getting there. Oh, my condolences, but that might be difficult. I could accompany you and navigate. I'll manage. I should have enough time, but thanks, Mark. For everything. Hey, I'm just a technician. Nothing to thank me for. Whatever you say. See you later then. Time to fight some printers. See you. It worked! We didn't crash into the tree! I should have helped Tony with his problems instead of leaving them all to him. We should have solved them as a team. That would have helped a lot, I think. I'm sure this oh-so-important meeting could have been postponed if I wanted it to. But I was concentrating on myself too much. But all that would have only avoided this accident. Everything would have come crashing down at some point. If I kept on with these two jobs. I dzwony wybiły. Chodźmy się zatem pożegnać. My beloved Tessa, you are my rock, my monolith. The path we took hasn't always been easy, and I suppose it won't get any easier in the future. But I know I want to take it with you, and that will solve any problems we might face together. You were afraid of this day, and I understand why. Maybe more than anyone else. We all know you as someone who takes care of everything. Someone who goes through life with courage. Who never leaves anything behind and always keeps cool in the most difficult of situations to find a solution. We love and admire you for that. Especially me, as you know. But I also know how much it takes for you to play the part of a goal-driven person who will be steadfast and immovable as a rock in an earthquake. Self-doubts and setbacks get to you, especially in your job as an author. And that just makes me love you even more. Not because you have weaknesses, but because you can still see them next to all your strengths and qualities, even though you try not to show too much of it. I'm not here today to be a burden, to be someone you have to take care of. The two of us, this relationship, shouldn't be something else for you to take care of. I want it to be a thing of mutual support. Because the more you use your strength to take the burden off others, the happier we are seeing you without those weights on your shoulder at all. Seeing you laugh, content, and free. I want to make sure you can be that way more often. Even though you won't make it easy for me. I want to fight. To be allowed to support you, so you can go through life unburdened and do what you love. Not because it's your duty, but because you want to. Let me be your cornerstone. And as a symbol of that, I'd like to give you this amulet. It contains a piece of a meteorite. It's rugged, imperfect, and has had to go through a lot to get here. And yet it's breathtakingly beautiful. With an insane amount of effort and pain.
You could turn it into something perfect. Or you could just accept that this splinter shows that it's part of something bigger, with all its imperfections. I don't need you to be a perfect rock that can withstand anything. We're both splinters that complement each other. Both of us make a we. Both of us form one monolith. Together. Empty. Thank God. Except for the amulet Tony gave me on our wedding. Udało nam się zdobyć amulet. Przyznam wam się szczerze, że myślałem troszeczkę, że w tej trumnie będziemy widzieli samą siebie. I'm in a hospital, and somehow I have to go through that door. Dobra, udało nam się wziąć amulet. W jakiś sposób musimy przedostać się przez te drzwi. Trumna. Wcześniej mogliśmy zabrać krzyż z ołtarzu, teraz widzę, że nie jest klikalny. Możemy kliknąć za to na trumnę. Krawat. Jestem ciekaw, czy będę mógł w ogóle wyjść na zewnątrz kościoła. Mogę. It could have all been avoided. With small things, again and again over the last few years. I should have listened to him more. Trusted him more. He only wanted to help. Instead, I tried doing it alone, no matter how hard it was. And now, all the doors are closed. Is there really no way? Anthony, it looks like his hand is grasping something, but it's empty. Pen. It looks like his hand is Anthony, his hand. Ja bym chciał Antonemu założyć krawat. A Finowi dać amulet. Anthony. Finn. His hand is grasped around some. Melissa. My alter ego may be the part of. Dobra, czy coś jeszcze tutaj będę mógł wykorzystać? Na przykład pluszoną zabawkę dać Finowi. Tutaj się żadne przejście na górze nie otworzyło. Krawat założyłem Antonemu, Finowi dałem maskotkę. A painting of... Oh, God. It looks like the painting is...
Just a nice crackling fireplace. Chyba że ja ten amulet muszę założyć Melisie? Here. That's the amulet Tony gave us on our wedding. It was supposed to remind us that we're part of something bigger. That it's okay to make mistakes and get help. Our family is what's bigger. Our family accepts our mistakes and helps us. You're a part of me. You're a part of this family. You're saying you can see a way out for yourself? For us? Even though we would have to change? Yes. But you're right too. We always wanted to be steadfast, independent, and autonomous. And we are. But we have to make a choice. We can either be alone and never compromise again and show everyone what we can do. Or we can be together with Anthony and Finn, which would mean compromises for all of us. I've made my decision, independently, autonomously, in their favor. But you have to come with me, otherwise we'll just keep fighting in here forever, never achieving anything. When we wake up, you're going to have to account for all this. And implementing and keeping these changes will be unpleasant. Fine. Let's try it. I think I'd be a good lead editor. Well, that'd be perfect for you. You probably wouldn't have time to write your own books anymore, but I'm sure you'll be happy working on other books too. But don't just do it for the money. I'm still here too. It's not just your responsibility. I think I understand. Yes, It was all inside my head. correct. Some of it were your real memories, but you mixed up fact and fiction, made things more exciting. It was a long road of self-discovery before you could admit it to yourself. I'm glad to see you've come through. Who knows what might have happened to you? We couldn't risk confronting you with the truth. You had to find it out for yourself. Tony and Finn, are they... You can come in now. Mommy! Easy, Finn. How are you feeling? Do you remember, well, everything? Yes, I think so. I know. All about the accident, and that I'm not flying around in space. I am so sorry for everything. Mark, he survived, even in better condition than you. I'm so glad. Tony, I have to tell you something. It's okay. Mark told me about your book. I had thrown myself into writing so much. The accident. None of this would have happened if I had gone to the funeral with you in time. That's not the point, Tessa. It's alright. I thought I had lost you. Not only now, but for a long time, because of my behavior. I would never blame you for wanting to do what you love. You've written and designed worlds, lived your dream. I understand that. But I kind of lost control of it. Well, that's why you should have talked to me. I would have helped you, supported you. Together, we would have found a solution.
Thank you, Tony. Let's talk in peace as soon as I get home. Mama? Yes, honey? Dad said you got lost. In your head, I mean. That's one way of putting it. I knew you'd find your way home, like you always do. You always knew a way to end the stories you wrote, and when they're ready, you always came to me. So I wasn't scared. Now I am completely back again, with you. Will you buy me the new toy spaceship you promised me now? Absolutely. Okej, moi drodzy, i tym oto sposobem zakończyliśmy naszą przygodę w grze Monolith. Cóż mogę powiedzieć? Ta gra jest genialna. Ona jest tak stworzona, żeby od samego początku kompletnie nie było wiadomo, o co chodzi. Faktycznie był ten klimat taki science fiction, ale im dalej brnęliśmy w ten tytuł, tym byłem bardziej ciekaw, co się wydarzy. Kim jest Melissa Luna? Dlaczego jesteśmy na tej planecie? O co tak naprawdę chodzi? Żeby ostatecznie dowiedzieć się, że Melissa to tak naprawdę było nasze alter ego. A to, co się działo na tej planecie, to było odzwierciedlenie naszego życia, jak bardzo się pogubiliśmy w tym życiu, ile poświęciliśmy na pracę i karierę i jak daleko oddaliliśmy się od swojej rodziny. Czyli obca planeta, byliśmy tam zupełnie sami, chcieliśmy tego, ale tak naprawdę dopiero na samym końcu zdaliśmy sobie sprawę, co straciliśmy, ile życia nam przeszło przez palce, nie zauważyliśmy, kiedy nasz syn dorósł. Po prostu gdzieś zatraciliśmy się, pogubiliśmy się i wiecie co, to jest naprawdę bardzo życiowe, bo ja znam wiele osób, w sumie nawet też patrząc na siebie, troszeczkę też tak postępuję. Tak jak wam wspominałem w tym odcinku, ja mam jeszcze 18 dni starego urlopu. Ja tego nie wybieram, bo twierdzę, że nie potrzebuję. Po co mi wolne, skoro mogę iść do pracy? Ale serio, to jest coś takiego, ta gra dała mi dużo do myślenia, że może faktycznie powinienem czasami sobie wziąć te kilka dni, odpocząć, spędzić ten czas z bliskimi, bo pieniądze to jest rzecz nabyta. Tak łatwo jak się je zdobywa, tak łatwo można je stracić. Ale życia czy zdrowia bliskiej osoby czasami nie da się już odzyskać. I może faktycznie powinno się z tą osobą spędzać więcej czasu, poświęcać więcej czasu. Tak wiecie, taka rozkmina życiowa. Ta gra jest naprawdę genialna, pod względem fabularnym ona jest świetnie napisana. Ci, co nie chcieli oglądać tej gry, naprawdę niech żałują, a ci, co w nią zagrali, to mam nadzieję, że mają podobne odczucia jak ja. Aczkolwiek, no, ludzie są różni. Jedni będą widzieli tutaj podobieństwo do siebie, inni tego nie będą widzieli. W każdym bądź razie, powiem wam tak, jeden z lepszych tytułów, które w ostatnim czasie miałem okazję zagrać. A tymczasem co, ja już nie przedłużam, żegnamy się z tym tytułem. No i od dnia jutrzejszego rozpoczynamy Lost Horizon 2. W takim razie dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!